அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்தை டிரைவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். பிளாங்க்ஸ் அண்டு ஐன்ஸ்டீன் ரெண்டு பேரோட தியரி படி நம்ம எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து E is equal to h nu by Planck's theory and E is equal to by Einstein's mass energy relation mc square by Einstein's mass energy equivalence. ஸோ இந்த ரெண்டு பிரின்சிபல் படியும் நம்மளுக்கு எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இதில் mங்கிறது mass of the particle, c is the velocity of light and h is the Planck's constant, nu is the frequency of the particle oscillating about its mean. ஸோ நம்ம இப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். h nu is equal to, for a quantum particle, h nu is equal to mc square. ஸோ இப்போ நம்ம நியூக்கான ஃபார்முலா தெரியும். frequency is equal to velocity of light or velocity of the particle divided by wavelength of the particle, lambda. So lambda is the wavelength, c is the velocity of light and nu is the frequency. So h into c by lambda is equal to mc square. So divide by c on both sides. ஸோ சியால் ரெண்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு சைடும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணும்போது சி கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஹெச் சி பை லேம்டா divided by c equal to mc square divided by c. So these things will cancel out and remaining h by lambda is equal to mc. So now after some rearrangement, so you can simply multiply by lambda on both sides and divide by mc on both sides. So once you do it, h by mc lambda into lambda equal to mc divided by mc into lambda. So here mc cancels out and lambda cancelled out. Finally h divided by mc is equal to lambda, or you can write it as lambda is equal to h by mc. So this c is the speed of light, velocity of light, which is equal to c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second square, approximately meter per second. So you can replace it with any velocity of the particle and you can replace it as v in order to use it for the electron, proton and any ions which is accelerated with a potential of v. So இப்போ நம்ம lambda equal to h by mv னு நாம் எழுதிக்கலாம். Here v is the velocity, it is represented in small letter, velocity of the particle. So this is the equation for de Broglie wavelength. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஆக்சலரேட்டட் பார்ட்டிகளோட வேவ்லென்த்தை டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் டேக் a electrode which is cathode and here is an anode particle, anode plate, which is in positive charge,
So when you apply a potential difference of V across these electrodes, electrons will be ejected into the, with enough potential difference, electron will be ejected from the cathode and try to reach the anode with the speed of V, with the acceleration and energy Ek is equal to half into mass into velocity square equal to charge of the particle into applied potential difference, that is V in volts. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம அந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டியை மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த வெலாசிட்டியை நம்ம டி பிராக்லி வேவ்லென்த் ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டி பிராக்லி வேவ்லென்த் டைரெக்டாக கிடைக்கும். ஸோ லெட்ஸ் see, half mv square equal to q into v, which implies simply you just rearrange it by moving m by 2 to the other side, which gives q 2qv divided by m equal to v square. So this one is volts, this one is speed in meter per second, this one is charge in coulomb, mass in kilogram. Now we can take square root on both sides, which gives v is equal to velocity of the particle is equal to square root of 2qv, this one is capital V divided by m. So now substitute this equation in the de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by mv is equal to h by m into square root of 2qv divided by m. You can separate the m out of the root and you can write it as h by m into root of 2qv to the whole divided by root m. So if you cancel them, you will get root m, which gives h by root m into root of 2qv. Lambda is equal to h by, you can combine them, so 2 m q and v. So this one is not the velocity of the particle, this one is the potential difference applied across the electrodes. இப்போ எலக்ட்ரானை நம்ம accelerate பண்ணும்போது, for example for electron m is equal to mass is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kilogram, whereas charge q is equal to E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So by applying this in the equation, which can be remodified into lambda is equal to h by square root of 2 into mass of electron into charge of electron into applied potential difference. So this is the de Broglie wavelength of an electron accelerated with the potential difference of V. Thank you.